Consider gamma as a closed and rectifiable curve in C in the complex plane. Rectifiable means length of gamma is finite. And we consider the complement of gamma, that is C minus gamma. And if gamma is like this, a closed rectifiable curve, then the complement of gamma means there is two regions. Suppose that this is A and this is B, then complement of gamma can be written as A union B. That is, the complement of gamma can be expressed as the union of disjoint regions A and B. And in this case, this A and B are called the components of the complement of gamma, that is the components of C minus gamma. And also this is also known as A and B are called the regions determined by gamma. That is, the complement of gamma can be expressed as the union of two regions. Here it is A and B, and these A and B are called the components of the complement of gamma, and also it is known as the components of the regions determined by gamma. And if gamma is like this and this is gamma, and the complement of gamma can be expressed as A, B, C and D. That is, it is the union of A, B, C and D. That is, it is the union of four regions, four disjoint regions, and these four regions are called the components of a complement of gamma and are also known as the regions determined by gamma. And in these two cases, there is one region, it is bounded. That is, if we take the complement with respect to C infinity, that is the extended complex plane, then there should exist a point at infinity and it should be on B. That is, here A is the region inside gamma, so it is bounded, and B is outside, so it is unbounded if we take the complement with respect to the extended complex plane C infinity. So the components of the complements or the regions determined by gamma contains exactly one unbounded region. Here it is B, and here A, B, C are bounded and D is unbounded. So if the complement regions are considered in the extended complex plane, then there is exactly one region which contains the point at infinity, and consequently gamma determines one and only one unbounded region. That is, here is, in this example, gamma determine four regions A, B, C and D, and exactly one, that is D is unbounded. Here in the previous case, gamma is the complement of gamma is the union of two regions A and B, and B is unbounded. So there exists exactly one unbounded region in the components of a complement of gamma. Now we have a very important theorem, that is, let gamma be a closed rectifiable curve in C, then n of gamma A is constant for A belonging to a component of G equal to C minus gamma. Also n of gamma A equal to 0 for A belonging to the unbounded component of G. That is, we have a curve gamma in C in the complex plane, a curve gamma which is closed and rectifiable. Then we have to show that the index of gamma with respect to A is a constant, is equal to a constant for A belonging to a component of the complement of gamma. That is, we have the curve gamma and we can consider the complement of gamma, that is C minus gamma.
we know that this C minus gamma has components, and if the point A belongs to any component of C minus gamma, whatever be the component, n of gamma is a constant. Index number A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അത് ഏത് കോമ്പോണൻറ്റിലായാലും n of gamma A index of gamma with respect to A constant ആയിരിക്കും. And there is, in the second part, there is a special case, that is n of gamma A equal to 0. Constant ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ പറയാണ്. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു 0 ആയിരിക്കും എപ്പോൾ ഫോർ എ ബിലോങ്സ് ടു ദി അൺബൗണ്ടഡ് കോമ്പോണൻറ്റ്. അതായത് ഏത് ഗാമ എടുത്താലും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ എക്സാക്ട്ലി ഒരേ ഒരെണ്ണം അൺബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏത് കോമ്പോണൻറ്റിലായാലും ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അതിൽ തന്നെ അൺബൗണ്ടഡ് കോമ്പോണൻറ്റിലാണ് എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ 0 ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ടു പ്രൂവ് ദിസ് വി ടേക്ക് എ കർവ് ഗാമ വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് rectifiable, that is the length of gamma is finite in C in the complex plane, and we take G means the complement of gamma, that is C minus gamma. Now we define a function f from G to C such that f of A equal to n of gamma A. We have to show that n of gamma A is a constant, so we take n of gamma A as a function in the form of a function f from G to C such that f of A equal to n of gamma A. To show that n of gamma A is a constant, we have to show that f of A is a constant. So we have to show that the function f from G to C is a constant for any A belonging to any component of G. Now we take let D be any component of G. D എന്ന് പറയുന്നത് ജിയുടെ ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ്, and A belongs to D. We have to show that n of gamma is a constant or f is a constant. And to prove that f is a constant, it is enough to prove that f is continuous. That is, we have f from G to C. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാണ്. അതിന് പകരം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഇഫ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഫ്രം ജി ടു സി ആണ്. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. വി നോ ദാറ്റ് ജി ഈസ് കണക്റ്റഡ്, സോ എഫ് ഓഫ് ജി ഈസ് ആൾസോ കണക്റ്റഡ്. We have the result, the continuous image of a connected set is connected. So G is connected. We suppose that f is continuous, so f of G is connected. And f of G, f means, the definition of f is index number. We know that index number is always an integer. So f of G is a subset of a set of all integers. So f is a continuous function from G to C. F of G is connected and f of G is contained in the set of all integers. So we have another result. A space X is connected. A space X is connected if and only if every continuous function from X to the set of all integers is a constant. Every continuous function f from this space X to the set of all integers is a constant. Here in our case we have f is a continuous function from G to C. G is connected and we can take it as f from G to f of G. It's a subset of C. Here we have f is continuous from a connected set G. So we can and f of G
is contained in the set of all integers. So we can compare it with this statement, that is f is a continuous function from the connected set G to the set of all integers, and we know that G is connected, so it is of if and only if f from x to set of all integers is a constant. So here G is connected and f is a continuous function from G to f of G, where f of G is contained in the set of all integers. So we can say that it is a constant. That is, if f is continuous, f ഒരു continuous function ആണെങ്കിൽ f of G അതൊരു constant ആയിരിക്കും. So that means f of a is a constant, that is n of gamma a. f of a means n of gamma a is a constant. So f constant ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് f കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we consider a point A in G and we take a distance r, that is the distance between A and gamma, trace of gamma. That is എയും trace of ഗാമയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് r. This is gamma and എ ഒന്നുകിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയനിലുണ്ടാവും. ആ എയും ഗാമയും തമ്മിലുള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ്, ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് r. ആൻഡ് വി കൺസിഡർ അനദർ പോയിന്റ് ബി in G such that modulus of A minus B is less than delta. എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റയാണ്, വേർ ഡെൽറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ r/2. ദാറ്റ് ഈസ് എയും ഗാമയും തമ്മിൽ, എയും കർവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പകുതിയിലും താഴെയായിരിക്കും. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് r, then r/2 means we take the point as A and this is r, r/2 means, and B is a point here. So modulus of A minus B less than delta, which is less than r/2. Now we take modulus of f of A minus f of B. That's equal to f of A means it is n of gamma A. n of gamma A, it is equal to 1 by 2 pi I integral over gamma dz by z minus A. That's the equation. So this is modulus of 1 by 2 pi I integral over gamma dz by z minus A, minus f of B means 1 by 2 pi I integral over gamma. f of B means n of gamma B dz by z minus B. And now we can take modulus of 1 by 2 pi I. Modulus of I means it is 1. So that's equal to 1 by 2 pi modulus of integral over gamma dz by z minus A minus dz by z minus B. That's equal to 1 by 2 pi modulus of integral over gamma. By cross multiplication we get z minus B minus z minus A whole divided by z minus A into z minus B dz. So by the property of modulus and integral we get which is less than or equal to 1 by 2 pi integral over gamma modulus of, this is modulus of A minus B divided by mod z minus A into mod z minus B into mod dz. That is, it is less than or equal to mod A minus B taken outside by 2 pi integral over gamma mod dz divided by mod z minus A into mod z minus B. We have z is a point on the curve gamma. Z is on gamma and modulus of A minus B is less than delta, and modulus of z minus A. What is modulus of z minus A? Z is a point on gamma and A is a point outside or inside gamma. That is, A is a point not on gamma
and the distance between A and gamma. എയും ഗാമയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എയും ഗാമയിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ആറാണ്. അതായത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ്. സോ സെഡും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ആറായിരിക്കും. ഏറ്റവും ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആറായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം ആറായിരിക്കും. That is modulus of z minus a greater than or equal to r, and this r is greater than r by 2 എന്ന് എഴുതാം. Similarly, modulus of z minus b is greater than or equal to r or greater than r by 2 എന്ന് എഴുതാം. So mod z minus a greater than r by 2 ആണ്. റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ that is 1 by mod z minus a less than r by 2. അതുപോലെ 1 by mod z minus b is less than r by 2. Here we have 1 by mod z minus a and mod z minus b. So by substituting these we get modulus of, on left side, modulus of f of a minus f of b less than mod a minus b means delta by 2 pi integral over gamma mod dz divided by r by 2 into r by 2, that is less than delta by 2 pi into 4 by r square integral over gamma mod dz. Integral over gamma mod dz means it is the length of gamma, that is v of gamma, that is 2 delta divided by pi r square into v of gamma. And since gamma is rectifiable, this v of gamma is a finite number. So modulus of f of a minus f of b is less than 2 delta divided by pi r square into v of gamma. We take this as epsilon, that is epsilon equal to 2 delta divided by pi r square v of gamma, and we have mod a minus b is less than delta. So we can say that for any epsilon greater than 0, this is always greater than 0 because 2 is greater than 0. Delta is a distance pi r square v of gamma. It is also length of gamma. It is also a positive number. So any epsilon greater than 0, there exists delta such that modulus of f of a minus f of b less than epsilon whenever mod a minus b less than delta. And this delta can be written as, this is epsilon, so we can find the delta from this, that is we have epsilon equal to 2 delta divided by pi r square into v of gamma. So delta equal to pi r square epsilon divided by 2 v of gamma. So any delta less than or equal to pi r square epsilon divided by 2 v of gamma. So we take an epsilon and delta such that modulus of f of a minus f of b less than epsilon whenever mod a minus b less than delta. This is the definition of continuity, that is f is continuous. So by the previous result we can say that f is a constant. That means f of a equal to n of gamma a is a constant. Now we have to show that the particular case, that is if a belongs to the unbounded region, we consider let u be the unbounded component of G, the complement of gamma, and a belongs to u. Since u is unbounded, then we can say that there is a number r greater than 0 such that u contains set of all z such that mod z greater than r. That is u എന്ന് പറയുന്നത് അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ ആണ്. അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു 6 റേഡിയസ് ഉള്ള ഏത് ഡിസ്ക് എടുത്താലും യു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ ആ ഡിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഒരു അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനെ നമുക്കൊരു ഡിസ്കിനുള്ളിൽ, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഡിസ്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ പിന്നെ യു അൺബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആ റേഡിയസിനുള്ളിലാണ് യു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. സോ
u unbounded ആണ് means u ഒരു unbounded component ആണ് means there exists a disk mod z a disk with radius r such that u contains points z such that mod z greater than r. ആ ഡിസ്കിന് പുറത്തുള്ള ഏത് റേഡിയസ് ഉള്ള ഡിസ്ക് എടുത്താലും ആ ഡിസ്കിന് പുറത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് യുവിലുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ആ യുവിനെ ഒരു ബൗണ്ടറി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ്. നൗ വി ടേക്ക് an element a such that mod a greater than r. That is a belongs to in the unbounded region u. And we have given that gamma is closed and rectifiable. Gamma closed and rectifiable curve ആണ്. Closed ആണ്, rectifiable means length finite ആണ്. So gamma is bounded. So u is an unbounded region but gamma is a bounded curve. So ഗാമേനെ നമുക്കൊരു ഡിസ്കിനുള്ളിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഗാമ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഗാമ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി ഡിസ്ക് മോഡ് z ലെസ് ദാൻ r. സോ ഗാമ റെക്ടിഫയബിൾ കർവാണ്, ക്ലോസ്ഡ് കർവാണ്. സോ ഗാമ ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഗാമ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് മോഡ് z ലെസ് ദാൻ r. Now we consider the function 1 by z minus a. This function is analytic except at z equal to a. z equal to a എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണ്. z equal to a ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാതാവുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ 1 by z minus a is analytic every point except at z equal to a. ബട്ട് ഈ z equal to a എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? അത് യുവിലാണ്, അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയനിലാണ്. ഗാമ ഉള്ളത് ബൗണ്ടഡ് റീജിയനിലാണ്. സോ ഗാമ ഉള്ള റീജിയനിലും ഗാമയിലും 1 by z minus a എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ 1 by z minus a is analytic inside and on gamma. This is gamma and there is a region u. There is the unbounded region, a is in u and the function is defined. We take the function 1 by z minus a. 1 by z minus a is not analytic at a, but 1 by z minus a is analytic inside gamma and on gamma because a is a point outside gamma. A is a point in the unbounded region. So 1 by z minus a is analytic inside and on gamma. So we can apply the Cauchy-Gaussat theorem. Cauchy-Gaussat theorem states that if a function f of z is analytic inside and on a closed curve gamma, then integral over gamma f of z dz equal to 0. Here integral over gamma dz by z minus a equal to 0. We can multiply by 1 by 2 pi I on both sides. We get 1 by 2 pi I in integral over gamma dz by z minus a equal to 0. And this is the definition of n of gamma a. N of gamma a equal to 0. So we can conclude that the index number of gamma, the index of gamma with respect to a point a is a constant. It is always a constant and in any component of the complement of gamma or the region determined by the curve gamma, and that's equal to 0. N of gamma a equal to 0 in the unbounded component of gamma. So that's the theorem. Thank you.